Hello, dear students. How are you? This is the teacher Yanimera, and we are going to talk about the week number 11. Today, we are going to remember some things about the past simple tense and some things about the past progressive and the differences we have between these two grammar tenses. Thank you very much and welcome to your video. To start our video, we are going to start sharing our screen. Okay, we are going to share our screen. We're going to share these diapositivas that I have prepared for you. Let's start with this presentation. Okay, in this presentation, first we are going to talk about, we have the topic, yes, past progressive versus past simple. This video is for all the 9 courses and for the week number 11. Yeah, here we go. So past progressive. Let's remember the situations in which we use the past progressive, the situations in which we use the past simple. Because first we have to understand the differences between these two grammar tenses, and after that we are going to apply in some sentences and some exercises too. And also obviously when we talk, when we express English, when we talk about action in the past that were in progress and another action which stopped that action that was progress. Here we go. So first we are going to talk about past progressive. When do we use past progressive? We use past progressive when we go to talk about an action which were in progress. So in progress. Sorry so much. When we talk about an action which were in progress in the past. So there are some actions in the past. Okay, we will talk about a lot of actions, but we have to understand the actions that took a period of time in the past. Okay. And this action took a period of time. So in other words, this action was in progress in the past. So when I talk or when I refer to these actions, you have to notice that we are talking about actions that take some time to do. For example, I say I was cooking dinner. I was cooking pizza. If I say I was cooking pizza, maybe it took 2 hours, 3 hours, because when you cook pizza, you have to take some time for you because it's long, the process to do it. Yes. So when we talk about past progressive, we talk about actions that took a period of time in the past. Yes. No were fast actions. For example, I turn on the radio. Turn on the radio is fast, is quickly. So this action you have to express in past simple. Yes. So that's the other thing. Okay. Say when the action is not started, is started. Started. Sorry so much. When the action started and ended in the past. When the action started and ended in the past. I can say Michael Phelps won an Olympic game. Oh, Michael Phelps won an Olympic gold medal. Yes. So, can you say Michael Phelps was winning? No, you can't say that. So you say only Michael Phelps won a medal. Yes. So we're going to try to do this these classes only in English. So like this, you are going to rehearse your listening. Yes. So look again to the two photos that I have here. In the first photo, in past progressive, we can see two teenagers, and these two teenagers, what are they doing? So we can say they were resolving some mathematic exercises. They were resolving some mathematics exercises. Yeah, so if you resolve a mathematic exercise,
It's going to take some time. Maybe it's going to take 30 minutes, 40 minutes, 1 hour. I don't know. Yes, it depends of the exercise too. But that's the focus. That's the focus in this part, to differentiate the past progressive, the use, and the past simple, the use of past simple. Okay, so don't forget past progressive when an action took a period of time in the past. So it was a long action, and past simple when we are talking about a fast action that happened quickly. So Michael Phelps won. Okay, I turned on the lights, prendí la luz. Okay, these are fast actions that we can express them in progressive. We have to express them in simple. Esas acciones rápidas no las podemos nosotros expresar en pasado progresivo, debemos expresarlas en pasado simple. Ok, de igual manera, una acción que tomó un periodo de tiempo en el pasado, no la podemos decir en pasado simple, debemos decirlo en pasado progresivo. Ahí está el foco, ¿no? Ahí está el meollo del asunto. Debemos primero entender cuándo utilizamos estas dos situaciones, ¿ok? Then, after that, we are going to have this, I'm going to have this app. I'm going to get closer. So, here we go. As you can see here, we have simple past statements, review, and echo. So, I'm going to put these diapositivas, voy a poner estas diapositivas into the Moodle platform. So like this, you are going to check again. Vamos a chequear de nuevo. Nosotros vamos a chequear de nuevo nuestra gramática en estos casos, ¿no? Vamos a chequear de nuevo nuestra gramática en estos casos. La idea es que usted pueda, no sé qué pasa, que no puedo volver a la diapositiva. Ya. Ya, entonces vamos a chequear otra vez esta gramática. Esta gramática donde tenemos pasado simple con el to be, pasado simple con verbos regulares y pasado simple con verbos irregulares, ¿sí? Que ya hemos estudiado. We have studied it in the first term, in the first months that we were in precision foreign at the school. So then we, in this second term, we have talked about the past continuous. En este segundo quimestre hemos hablado del pasado continuo, formas afirmativas, negativas, preguntas. Ya está, ustedes ya hicieron una conversación acerca de eso, ¿ok? Ahora a lo que nos interesa. Ya, la diferencia, ¿cuándo utilizamos? ¿Cuándo mezclamos? ¿Cómo darnos cuenta de si hablamos en pasado progresivo o si hablamos en pasado simple? Miren lo que dice esta diapositiva. Dice, use the past continuous for an event that was in progress. Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Utilizamos el pasado continuo por un evento, una acción que estuvo en progreso en el pasado. Después dice, utilizamos el pasado simple por un evento que interrumpió al evento que estaba en progreso. O sea, cuando yo uno estas dos oraciones, cuando yo uno estos dos tiempos gramaticales, tengo que tener en cuenta que la acción que se hizo primero es la acción que estaba en progreso. Por ejemplo, mi esposa estaba cocinando, esa acción está en progreso. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasó? ¿Qué acción la interrumpe? Y yo la llamé. Cuando yo la llamé. Entonces, ¿qué pasa? Mi esposa estaba cocinando, pasado progresivo, cuando yo la llamé. Entonces, la acción que interrumpe al pasado progresivo es el pasado simple. Eso es lo que queremos llegar, ¿no? Miren, dice, use when or while with the phrase in past continuous. Vamos a utilizar el when, que significa cuando, o el while, que significa mientras, con la oración en pasado continuo, o sea, en pasado progresivo. Miren, while I was studying, mientras yo estaba estudiando, o cuando yo estaba estudiando, I saw red lights in the sky. Yo vi luces rojas en el cielo. Ya, pero solamente podemos, cuando hablamos del pasado simple, solamente podemos utilizar el when. Miren, dice, when it happened, cuando esto pasó, when it happened, my parents were sleeping. En cambio, when it happens, la acción que interrumpió, ¿qué estaba sucediendo antes de eso? Mis papás estaban durmiendo, ¿ya? Entonces, chicos,
En otras palabras, el pasado simple interrumpe al pasado progresivo. ¿De acuerdo? Entonces, el pasado simple, no se olviden, las reglas gramaticales aquí de nuestra diapositiva número, nuestra diapositiva número 3, ¿no es cierto? Ahí tenemos las reglas gramaticales de nuestra diapositiva número 3. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos nosotros el pasado simple, el pasado continuo. Tenemos nosotros aquí, como ustedes pueden ver, cómo nosotros hacemos oraciones afirmativas, negativas, preguntas. Aunque son cosas que ya hemos visto, les hemos puesto de nuevo para que usted pueda realizar esto. Vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, acerca de lo que yo les decía. A ver, yo digo, while I was sleeping, miren, mientras yo estaba durmiendo, I heard some strange noises. Yo escuché algunos ruidos extraños, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo más. When I was recording this video, cuando yo estaba grabando este video, a person called to the door. Una persona llamó a la puerta. ¿Sí? Entonces, son acciones que nosotros nos tomó un tiempo en pasado, la decimos en progresivo, y después otra acción en pasado simple nos interrumpió. Ustedes van a tener que entender esta clase, ¿sí? Y luego vamos a tener nuestra clase presencial, perdón, presencial que digo, online, y vamos a hablar un poquito más de esta explicación. Pero con esto ustedes ya van a poder resolver los ejercicios del Moodle que les hemos mandado, ¿ok? Que está la planificación en el Moodle. Eso es, chicos, esto es la clase de hoy. Espero que les sirva, espero de verdad que les sirva mucho y muchísimas gracias. Nos vemos para una próxima. Goodbye, thank you.